學校嘅特點咧，就係你一望出去，你覺得咧喺森林入邊，我成日都叫你整一個綠色牆俾我佢哋可以做啦。啲 3D 啊，係啦，即係啲可以嚟拍咧嗰啲海盜喎，啲學校咧大到係會迷路，我覺得係。係啊，迷咗路啦已經。所以目前呢，就整個島上已經形成了一個馬來西亞這邊柔佛州這邊一個著名的一個旅遊打卡點。我係坐喺呢度發覺咧，我好似咧喺香港望過九龍咁樣。我買嚟做呢個養蜂嘅書舍。人生總會跌下過，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。Well, he's very good at sailing, so I think we'd probably be able to leave the island pretty quickly. He'd be a good raft. So I just drowned. The second thing we focus on is opportunities and pathways. So for example, we uploaded student organizations and Club Lami. This is a another student-led group here in our school. And we have a green screen and they create the content and then they film and produce the show as well.我真係好榮幸喎，我可以嚟到聖 Mary 呢間學校啦。咁咧，所以咧我就要訪問下佢哋嘅學生，睇下佢哋咧覺得喺呢度讀書係有咩感受嘅。What is your feeling in studying in St. Mary? I think it's really a good opportunity to study here because we have a lot of good opportunities. And when I, for example, when I'm passionate about something and it's supportive. So yeah, I think that's one good thing. Opportunities, a lot of opportunities and pathways. So facilities and resources that can support each students based on their passion and pathways. I think that's one of the positives learning here. Okay, so our school is pretty student-centered, which means it's more about personalizing your own learning experience, how you learn best. The teachers will provide that for you. And also, students in our school are provided with many opportunities to learn and grow, not only about things that we do in school, but also about our own passions. Oh. So we also learn about things that we actually May like. I ask where you come from? Oh. I'm from the Philippines. Oh, nice to meet you. How are you? Actually, I'm the senior, so I have a lot of free time, and I'm using the free time to go our school facilities like gym to working out. 喂，聽完佢哋咁講咧，其實咧雖然咧佢哋嚟自唔同嘅國家喎，但係咧佢哋咧喺呢一間學校度讀書咧都好開心喎。哦，所以咧我都見到佢哋咧一個好好嘅未來啊！咁樣咧，我哋邀請埋佢哋兩位老師 Dr. Bray 同埋 Dr. Brandon。 Welcome to Shattuck St. Mary's Forest City International School. Don't forget to subscribe our YouTube channel. Welcome to Malaysia. I hope you have fun here. And also Mango HK. Don't forget to subscribe.呢間學校嘅特點咧就係你一望出去，
你覺得咧喺森林入邊，你唔覺得咧喺一間學校入邊喎？呢個就係佢特色啦。We have several studios around the school that help students to explore new talents. And in fact, I'm teaching the sewing class on Thursday afternoons, and we're learning basic skills about operating the machines and how to make things. Now we're going to go take a look at the green screen. Some of them are involved. So, show us what are you doing normally here? Here is the media production room. Here making announcements and overlaying. Here. Oh. And then the script is something I can see. So this is like Joe Biden when he is giving a speech, he has the teleprompter. Good evening, SSM. Just like it used to be, So we recorded in front of the green screen and then we overlay the 我成日都叫你整一個綠色牆俾我係咯，做啦啲。3D 啊，係啦即係啲攞嚟拍咧嗰啲海盜王嗰啲。係啊，咁我個牆後面咪可以好多 video 出現。Exotic birds that live on the campus. So Okay, they'll give you very a little interesting. background about that. You can easily see them. Hello. Klablami is the Sisson Science Center here. It's a community-run science thing where the community can do environmental protection programs and can help take care of animals. We have a couple of pets here at the school that kids can help take care of. And it's a good way to kind of get students to be more engaged with stuff. What are you going to do this Sunday? Oh, and yeah, this Sunday, April 30th, we're going to do a big mangrove planting thing with the whole community. We're planting over 700 saplings, and it's a very big event here for the school. This is for the lower school, for the little ones. 呢個係你嘅圖書館喎。係喎，係低年班嘅圖書館嚟㗎。係啊，好靚啊！ We have totally 2 libraries. One is for the lower school and the second one is upper there and for the upper schools, secondary school library. This one is the junior one, right? Yes, the lower school for early childhood and elementary students. Unlocking the door. Kitchen. This is City Kitchen teacher. Oh, hello, nice to meet you. Oh, you're cleansing your equipment. Yeah. I'm disinfecting the Ah, very nice, very nice. Very, very dirty. Ah. A lot of cooking and eating and experimenting with dishes, cuisine. So you teach kids to cook something for themselves, right? Yes, trying to help them be more efficient for, when they go to college and they have to cook for themselves. Yeah, you need to learn like household stuff. Cook, clean, eat, budget. 佢喺度咧，好認真咁打緊波喎喺度。係啊，打排球啊，係咯，同埋羽羽毛球毛球啊！你睇下嗰邊係排球，呢邊羽毛球啊。先啊，呢個學校咧大到係會迷路嘅，我覺得係。係啊，迷咗路啦已經。頭先淨係大人泳池一個啦，佢呢個係 Olympus 嘅 size 喎。係喎。跟住佢仲有個小朋友泳池，因為由於太大咧，佢都話帶唔切我哋睇太多嘢啦。咁樣。佢呢度咧，呢間學校咧係有2個泳池啦，一個係 for 大人啦，一個係 for 小朋友啦。咁咧，但係而家咧佢帶我哋去睇一個咧係一個好似演講廳演講廳啊，係係啊，一個學校有演講廳，你話有幾大咧？ So how many people can sit here? It's 850 people. 850 people. And that's a big LED screen which we can use for presentations, movies, scenes for plays. There's a grand piano around here somewhere. And we just had a full-length drama production last winter. It's very, very nice room. And we use for community meetings and different events. You're welcome.
So this is kindergarten classroom for 5-year-olds. 舒服啊，入到嚟。 Just missed them. They went home 5 minutes ago. Hello. You want to take a picture? It's kind of There's no project problem. for the kids, right? Wow. They have this recyclable materials where they make some rockets and robots. 佢哋用一啲廢物棄置嘅材料啊，媽咪。係喎，佢做一做一個 robot 喎。係啊，犀利啊但呢個係幼稚園嚟嘅喎。係啊，頭先啱啱啲小朋友做出嚟㗎，幾犀利啊！其實咧，我哋以前咧細個嘅時候咧，因為冇其他咁多玩具玩嘛，咁真係會自己用手做喎。但係咧，而家咧新一代嗰啲咧，即係比較資源豐富咗啦，所以咧通常咧買玩具啊、玩手機啊。但係咧幾好喎，佢即係呢個教啲細路仔咧用啲廢物可以做到玩具出嚟喎。这个是他们的那个他们每个礼拜他们会出去，很像收集一些样本啊，他们玩的时候，所以我们有这些虫啊。真的虫吗？真的。它会从蛹变成那个甲虫。哦。所以我们有这个是蛹来的那种小小只的蛹，他们在玩的时候发现到就会拿回来一些。那他们会收集这些东西，然后他们free play time 的时候，他们就會在這邊觀察。啲細路仔帶翻嚟喎喺公園度。佢哋全部喺出面就係按戶外活動揾到翻嚟嘅搜集嘅啲動物嚟㗎，係咯，真係好多嘢啊！係啊，淨係參觀都容易入得搞唔掂。行到而家未行晒。到學校係咪？係啊。佢哋喺度自己種植啊。哦。This is in your apartment? Yeah, in the dormitory. Oh. So, and then I gave one to the kids. They have planted one. They planted the other one. They came up to see the bananas that are growing. It's very funny. Yeah, and then they want to come down and. 佢呢個掹咗出嚟，招出嚟，種咗呢一棵出嚟啊，媽咪。呢度真係靚，仲靚過當年我哋10年人都喺中國買過樓個售樓處，又大又靚，呢度好誇張嘅真係。所以咧，真係要入嚟睇下先知啊。游泳池在這裡，有沙灘在外面。在外面，再往外面走個幾十米就到沙灘了。哦，出面有沙灘，我帶大家睇下。佢就係你講嗰棟啊？係啊。哦，好嘅，very good。哇！呢度個海岸線超誇張靚喎，誇張靚，大家有冇睇到？好似一個仙境嘅自然環境啊！係啊，靚到都你唔相信啊！佢仲要係公眾開放俾所有人喺度用嘅喎。冇錯啦，唔收錢喎。係啊，同埋咧，你見唔見到咧個灘嗰度有個弧形啊？其實咧，你如果你可以游過去又得，但係咧，如果你要行過去咧，你就咁樣兜一個圈行過去就得㗎啦。嗰個就係新加坡嚟。係啊，對面就係新加坡啦。風和日麗，跟住咧有椰陰樹影，你睇下後邊。好舒服。呢一度咧就係海之貝，係呢一個森林城市嘅海之貝喎。你一入咗去咧，你見到呢一笪地方咧，你就知道呢個係森林城市啦。咁其實咧呢一度咧，佢1至到4樓咧就係一啲商店啦。但係咧由5樓去到31樓咧就係辦公大樓嚟嘅喎。咁如果係31樓去到42樓咧就係呢個高端住宅喎。高端住宅上高咧係可以望到好遠㗎。嚟到呢一度咧，我哋咧就梗係要揾啲專業人士同我哋介紹啦。好啦，你可以介紹下啦。OK，歡迎大家來到森林城市。那什麼樣的一座城市能在短短3年的時間呢，獲得國際性的20多項國際性的一些大獎？我們跟着我的腳步過來。好。整個森林城市呢，是位於東盟、新馬兩國的中間地邊，中間地段。那旁邊呢是馬六甲海峽。那我們的南邊呢是我們的新加坡那我們就是在新加坡跟馬來西亞的中間一個位置那我們森林城市呢是在整個的一帶一路當中的一路的必經之路，也就馬六甲海峽這條路上面。那麼這條馬六甲海峽呢，就每年的它的一個全世界有1/4的石油要通過馬六甲海峽，所以呢，我們是扼守在馬六甲海峽的必經之路上面。新馬兩國呢，又是整個東盟當中經濟比較發達的兩個國家。然後呢，每年的它的一個 GDP 增長呢是超過5%的，所以呢，我們選在東馬的兩個國家最繁華的兩個國家的中間一個位置，所以呢，我們整個的一個選址位置是非常好。包括呢，因為
整个马来西亚的一个气候环境是非常适合我们中国人来这边居住，就全世界最适合养老宜居呢，排名第15，在亚洲排名第3名的一个位置。对，然后呢，在英国的医疗杂志当中也是非常靠前的一个排名。因为马来西亚整个的一个医疗环境是比较优异的，每年大概有将近100万人来马来西亚这边来旅游医疗，然后呢，尤其是它的一个房产的一个性质，它全部的我们森林城市所有的房子都是永久产权的，而且永久產權，对，永久产权，而且是零遗产税。碧桂园呢是第1大股东，占股60%，另外40%呢股东呢是由我们的柔佛人民基建集团 EDSB 占股。它占我们的森林城市40%股份，这个公司呢属于那我们碧桂园这家公司的话，可能国内或者香港的人也会比较清楚一点。我们是1992年成立，然后呢在2007年的时候在香港联交所上市。那目前的话是在整个中国的目前的整个的一个去年包括前几年的一个成交量，包括销售量都是排名在前列的一个位置。对，然后呢，我们是跟本地政府进行合作，强联合，所以呢，政府给到我们森林城市有2大非常好的一个利好的一个政策，是别人没有的。看到就是整个沙滩目前的一个人气也是非常多的，因为目前整个森林城市因为是免税岛，而且景观非常好，所以呢，吸引来了很多的一些游客来到森林城市这边来。消费来旅游来玩尤其是一些平常放假的时候，所以目前呢，就整个岛上已经形成了一个马来西亚这边柔佛州这边一个著名的一个旅遊打卡點。因為呢一度咧，你可以假期嘅時候入嚟玩啦，所以頭先你見到嗰個泳池同埋個海灘咧，都係公共泳池、公共海灘嚟嘅，所以佢哋就可以係一個好出名嘅旅遊景點嚟嘅。但係咧，佢附近咧，佢譬如話 condo 嗰啲咧，全部都有自己獨立嘅泳池咁樣。所以呢，整個森林城市在這幾年的一個發展當中，其實我們是建設了很多的一個就是公共設施不像外面的一些其他城市，可能只是建幾棟房子而已。我們是要建學校，包括建我們的那個酒店包括我們高爾夫這種，所以呢，我們是建設了一個很多自己的一些配套包括我們為什麼會有這麼大的一個綠化面積首先大家可以看一下，就是這個是我們每套房子外面陽台外面都會有一個垂直綠化，包括這個陽台，包括樓上的陽台、樓下的陽台都是會有一個垂直綠化的一個設計。那因為綠化很多的時候呢，就會有很多的一個負氧離子。就是每天早上你打開窗戶的時候，就會呼吸到非常好的一個空氣。因為有很多植物會產生很多的氧氣負氧離子，而且呢有效可以降低我們的一個溫度，還有降低我們的噪音而且就是美化整個環境。為什麼叫森林城市？還有一部分原因就是因為我們整個環境裡面每棟房子相當於就是一座森林啦。係，但係呢度嘅特色㗎，我一入到嚟嘅時候咧，所有樓層咧都有花草樹木㗎喎，直情咧係每一層喎，你就算去到30幾樓都會有花草樹木㗎，而且係喺外牆咁樣，所以咧當其時咧佢哋有一個心就係話講，佢要做到呢度綠化城市，係做到100%綠化城市嘅。剛開始過來的一些朋友會覺得說填海的房子在上面造房子會不會有安全隱患問題？會唔會有地陷嗰啲咧？講到我們填海的技術，我們採用的是吹沙填海的技術，然後填海的項目上面會不會安全隱患，會不會有下沉等等這種不好的這些影響？其實呢，房子老不老穩不穩，安不安全主要看的是地基，因為承受力全部都在地基上面，跟人一樣就是看腳站得穩不穩。那麼地基呢是打到下面30米到40米的深度，然後呢打到下面的岩石層，穿過沙層，穿過泥土層，再打到地下的岩石。所以所有的房子都是建在岩石上面，所以不管上面的情況是怎麼樣，整個房子是非常穩定而且安全的。那麼經過3年時間的一個，因為房子36個月交樓，那經過36個月的一個建築之後呢，第3層就會把剩下的10%的一個沉降完成，就是自然沉降。然後交房的時候呢，就路面層呢也相對比較穩定，這個時候呢，我們才開始鋪設我們的地板，也就是我們路面層的這個馬路、公路，所以這個時候呢就會比較穩定。那整個房子的話，因為跟我們的填海是沒有太大關係，主要全部都是建在岩石上面，所以是非常非常安全，不用擔心有什麼
安全隐患，包括下沉之类的，因为整个高层都是地基都打得很深的。哦，明白。所以大家咧就可以放心啦，就唔會有沉降嘅出現啦。很多是居住在新山的人呢，居住马来西亚，然后去新加坡进行工作，因为两个国家的币啊，就是马币跟新币是差3倍的，所以就是去到这边的话，就是工资相当于是涨了3倍。所以每天有很多人的就是每天早出晚歸往返這兩個城市。我即係想講一個唔好處都冇喎嗱，佢醫院啦、學校啦、機場啦、返工啊、讀書啊，即係所有嘢佢都已經囊括晒喺呢一笪地方㗎咯喎。即係15分鐘可以去到自己最近嘅機場啦。就算你過新加坡咧，可能你揸車10分鐘就已經可以去到呢一個新馬大橋㗎咯喎，幾好。對。但是這邊的酒跟煙酒大概是外面價格的1/3左右，煙的話大概是5折左右。喂，就是呢度飲啤酒平嘅原來呢度飲免稅嘅。所以這邊平常會有很多的一些人過來這邊買這些免稅煙酒，享受就便宜的一個煙酒的一個價格。哇！你睇幾靚！靚唔靚媽媽？啊，靚到大到都唔信佢假嘅，靚到個海都唔似個海咁嘛。對面係新加坡，你都係31樓嘅空中泳池，對面望住新加坡同埋新山嘅位置係嘛？望唔望到對面全部就係新加坡嚟㗎？哇！真係好近，我睇佢好似係咪好神奇啊？好似好近㗎喎！係咪覺得涼風吹送咧好舒服？係好舒服嗰啲風吹埋嚟，哇！清新啊！你知唔知我係坐喺呢度發覺咧，我好似咧喺香港望過九龍咁樣，就係咁近啊！同埋咧有一個感觸喎，我哋呢邊嘅房價同嗰邊嘅房價咧係相差7倍㗎。哦。佢哋嗰邊係貴呢度7倍喎。貴咁犀利嘅咩原來？係啊。哇！大家呢個4200尺嘅豪宅，真係嚇到我。佢呢個大到咧，大到我真係咧由頭到尾咧，可以咧玩 Lola 都得㗎啦已經。佢呢個屋咧唔單止大，設備齊全，而且出邊咧仲望住成個海峽同埋沙灘景，仲有自己嘅泳池，仲有自己嘅私人泳池，同埋一個超過200尺嘅一個廚房嘅空間。但係唔係地屋嚟㗎喎，係一間 condo 嚟㗎，係一間4200尺嘅 condo。好犀利啊！但係其實咧呢間屋咧，你以為好貴咩？又唔係喎，係800幾萬馬幣，即係其實講係千零萬港紙嘅啫喎。係喎。仲要咧呢一度咧做開呢一個新發展區咧，佢係冇一個資金限制要求嘅，係咪啊？係啊，因為咧其實咧我哋就算外國人啦，就算你佢唔會話講限死你一定要買100萬馬幣以上，唔使50萬你都可以買嘅，因為你其實有啲細單位咧係50-60萬嘅，咁你都可以買嘅。而且我呢個單位800萬馬幣啦，我係望住新加坡嘅喎，你睇下窗口一望過去，對住就係新加坡嘅邊皮同埋馬六甲海峽啦。咁多咧，只係睇個廳嘅啫喎，客廳啫喎。呢度咧就係廚房啦。呢度咧係其中一間套房啦，都大到咧唔知係點樣講，究竟呢間係咩房咧？佢出入咧係用私人 lift 㗎。喂，跟落嚟，全海景嘅房間啊，入嚟啊！我個仔已經喺度攤頭緊啦，你繼續啦。仲唔俾我捉到你？好靚啊！好靚喎，真係。唔怪之要霸住呢間房啦。哇！望到個沙灘啦，跟住對住個海啦，哇！好靚啊，真係。
大家有冇發覺啊？每間房都有廁所㗎，你跟我入主人房睇下。呢啲真係五星級嘅生活啦！哇，難以想像嘅衣帽間啊！入嚟啊！其實咧，佢呢一個咧係佢呢一度最大型嘅，即係最大 size 嘅屋啦，獨立屋啦。咁就呢一套咧就係已經賣咗，而且咧呢一個類型咧只係剩翻一間。剩翻一間添就。係喎，星仔多謝請啊！如果是最后那套单位的保留单位的价格，一次性付款大概是460万。460萬馬幣。馬幣460萬馬幣，咁就我哋睇下有幾大先。好，有睇。好，6900方尺。6900方尺。咁樣咧就有4間房。地下有一間房，樓上咧有3間房。其實咧，佢呢一個叫2層半，因為咧個第3層係一個嗰啲叫陽台啦，即係露台啊咁樣啦。所以其實住咧就係2層啦。其實佢話唔好意思，但係我哋睇唔到咧嗰間咧樣板房，因為樣板房已經俾人買咗啦。已經賣咗。係啦，所以呢一間其實我依家睇到就準備要交樓嘅其實。其實呢一個 size 咧6900方尺呢一個 size 咧，剩翻一間嘅啫。咁其實點解哇你剩翻一間你都拍嘅？其實講真啦，佢哋呢一度咧個發展個地咧係有好多嘅，所以咧佢哋打後咧10年都繼續喺度起啦。咁所以咧佢就會話啊，咁我哋繼續起出嚟咧呢個 size， 所以咧都可以講俾人哋聽，哦原來森林城市係有呢啲咁樣嘅樓宇俾你選擇嘅喎。土地好大喎，呢個可以游水啊！喺度整泳。你平時咁跑嘅咩？呢度咧就係向住花園咧，背脊咧上面有2個，其實佢有2個陽台喺上邊㗎。係。咁一層2層。喂，我哋上去望一望佢個樓房啊嘛。唔係啊，最靚係直行嘅路途啦，直望個高爾夫球場先靚啊！哇！啲雀仔。係咯，想象過自己間屋咧，先嘛，係直望高爾夫球場㗎。有諗過？你人生仲有機會嘅。仲有機會嘅。請問你人生有冇一個理想，或者買一間咁嘅屋嚟到買俾女朋友咧？而家睇咗就有理想咗。原本你唔知道人生目標係咩？係啦。但係呢間靚啲。啲目標啦，對吧？係已經有目標，做久一點，在大馬西加做久一點。沒關係，我買嚟做呢個員工嘅宿舍。哦，可以。係啦。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel 啊！